In this episode, I'm exploring a distinct culinary tradition from Uttara Karnataka that remains relatively lesser known outside the region. Drawing from a rich blend of cultures and ingredients nurtured over centuries, Savaji cuisine carries a distinct, bold, and spicy signature. She is the founder of our hotel, sir. Your mother-in-law. Sir. Your attiyor. So ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 60s ನಲ್ಲಿ. 60s ಅಲ್ಲಿ. Here in Gadag, we visit a 40-year-old family-run eatery where age-old recipes, hand-ground spice blends, and a quiet dedication to tradition continue to keep this vibrant food culture alive. ಇದು just ಖಾರಾ ಬೋಟಿ ಸರ್, ಮಟನ್ ಖಾರಾ ಬೋಟಿ. Yes, exactly. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಘೀ, ಮತ್ತೆ ಮಟನ್, ಅರಿಶಿನ, ಸಾಲ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ತಟಪಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸರ್ ಇದು ಮಟನ್ ಕರಡು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಮಟನ್ ಕರಡು. ಸ್ಪೈಸಸ್ ಲೆವೆಲ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. Oh, that looks so good. I just love the energy in this room. The pressure cooker is going, I can smell the aroma of that mutton curry. And then just the manner in which everybody is coming together to cook those dishes. The smiles on everyone's faces, the energy that is so palpable. And I'm sure that's what finds its way into every preparation and out there when it goes to the table. ಇದು ಮಟನ್ ಕರಿ. Mutton curry. ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನಮ್ಮ ಮಟನ್ ಕರಿ ಸರ್. ಇದು ಮಟನ್ ಕರಡು ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಗ್ರೀನ್ ಸರ್. ಇದು ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲಾ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಸುಮಾರು ಬಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ದೋಸ್ ಮೆನಿ ಐಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದೆಮ್ ಟು ಗಿವ್ ಮೀ ದ most famous dishes. Yes, bisi jolada roti. Namaskara folks, this is Kripal, Amanna, Gourmet on the road, and you're watching Food Lovers TV. This afternoon we are driving through the fertile lands of Uttara Karnataka on our way to Gadag, where a special meal awaits us. So out here in Uttara Karnataka, there is a special cuisine called Savaji cuisine. A cuisine that's perhaps an amalgamation of various influences, Karnataka, Maharashtra, because we're very close to the Maharashtra border here. So this afternoon we're on our way to lunch to an eatery in Gadag that's been serving up Savaji food for the last 40 plus years. Definitely a meal I'm looking forward to, and I hope you enjoy this episode too. So stick around till the end, for we're going to be tasting some Savaji Uta. Well, we're in the bylanes of Gadag in a locality called Betageri. My lunch destination is right there. The place is called Savaji Ramu Swagat Hotel here in Gadag. Namaskara. ನನ್ನೊಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು, ನೀವು ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 4-5 ಮಂತ್ಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸರ್, ಒಂದ್ಸತಿ 2 ಸತಿ. ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಒಳಗೆ ಅದು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ಬಟ್ ನನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಫೈನಲ್ ಇವತ್ತು. As soon as I walked in, I met Nagaraj and his mother, Mrs. Laxmibai. ಬೋರ್ಡ್ ಹೊರಗೆ ನೋಡಿದೆ 1984 ಇಂದ. ಸರ್, ಅದ್ರ ಅರ್ಲಿಯರ್ಸ್ ನಮ್ದು ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಸರ್. ಓಕೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 1984 ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆದ್ವಿ ಸರ್. ಇವಾಗ 1984 ಇಂದ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ರನ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಮುಂಚೆನೂ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಅರೌಂಡ್ 1964. ಓಕೆ. ಶಿ ಇಸ್ ದ ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಸರ್. Your mother-in-law. ಸರ್, ಇವ್ರ ಅತ್ತಿಯವರು. ಸೊ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 60s ನಲ್ಲಿ. 60s ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇತ್ತು ಸರ್. ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎದುರುಗಡೆ ಸರ್. ಸೊ ಶೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಜು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸರ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಫುಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಡ್ಜ್ ನಾವು ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್. 3ನೇ ತಲೆಮಾರು ಸರ್ ನಮ್ದು. ಸೊ ನನಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾವ್ಜಿ ಫುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಾವ್ಜಿ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಫುಡ್ ಸರ್. ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮನೇಲಿ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ದೇ ಒಂದು ಓನ್ ಮಸಾಲಾ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಬೇಸಿಕಲಿ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಮಟನ್ ಡಿಶಸ್ ಲೈಕ್ ಮಟನ್ ಕರಿ ಆಗ್ಲಿ, ಖಾರಾ ಬೋಟಿ ಆಗ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಖೀಮಾ ಉಂಡೆ ಆಗ್ಲಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಟನ್ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್. ಸೊ ಸಾವ್ಜಿ ಕ್ವಿಸಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಡಿಶಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅವರು ಮಟನ್ ಉಕ್ಕಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಮಟನ್ ಖಾರಾ ಬೋಟಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೇವೀಸ್ ತುಂಬಾ ಥಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಲೈಕ್ ತಾಮ್ರ ರಸ ಆಗ್ಲಿ, ಪಾಂಡ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಕೋನಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ತುಂಬಾ ಕೋಕೋನಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಮಸಾಲಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಸುಮಾರು ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದದ? ನಾಗ್ಪುರಿಂದ ಸರ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತಾರೆ, ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ ನಾಗ್ಪುರಿಂದ ಒರಿಜಿನ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಸಾವ್ಜಿ ಅದು ವರ್ಡ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಇಟ್ಸ್ ಸಾವ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಸೋಮವಂಶ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಂತಾರೆ, ಸೋಮವಂಶ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಸ್ ಅಂತಾರೆ, ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ.
ಸೊ ಸೌಜಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾವಾರಿಗೆ ಸೌಜಿ ಅಂತೀವಿ, ಜೀಜು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಸರ್ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವು ಸೌಜಿ ಅಂತೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೌಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾವರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅದು. ಸೌಜಿ ಅವರೇ ಬರೀ ಊಟ ಕೊಡ್ರಿ ಸೌಜಿ. Wonderful. You know, it's always fascinating to learn the history behind how certain terms and how certain cultures and cuisines came into being. And the history of Saoji cuisine in particular is quite interesting, beginning with the migration of the Marathas many centuries ago into Karnataka and then assimilating some of the influences of this state into their cuisine. And therefore, as opposed to the thin curries that you will find in Maharashtra, here you will find the curries that are fortified with the coconut. Yes, exactly, sir. I think on that note, it's time to go into the kitchen. Yeah, please, Barboda, sir. Hey, sir, always. and take a look at what's cooking. Sir, please. Thank you. I can smell the aromas of the various preparations. Oh, bada clean ಇದೆ. ಇದು ಕೀಮಾ ಉಂಡೆ ಸರ್. ಖೈಮಾ ಉಂಡೆ. ಮಟನ್ ಕೀಮಾ ಸರ್. ಕೆಂಪು ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಖೈಮಾ. ಇದು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಕಲರ್ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ. ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ. ಮತ್ತೆ ಖಾರಾಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಕಡ್ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದದ್ದು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. So there are two chilies that I'm used. One is the dabbi. So one for rich in color. ಅದು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ ಸರ್ ಇವಾಗ. That's a little stouter. And that gives it the color, and then the kaddi. Deeply committed to the ingredients, they were keen to show me the specific chilies. So I'm told these are sub-variants of the Byadgi chili, and this is what they call the dabbi. ಡಬ್ಬಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಡೀಲಕ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಸರ್ ಅವರು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. Dabbi, deluxe. So these are thicker, stouter, more healthier. And then it's a kaddi. ಕಡ್ಗಾಯಿ ಅಂತಾರೆ ಸರ್, ಕಡ್ಡಿ ಅಂತಾರೆ. Kaddi andre sapura. So kaddi is basically the one which is thin, slightly anorexic. So this gives it the color. Exactly, sir. Rich in color, sir. And this gives it the heat, the khara. In the kitchen, Nagaraj's wife Deepa was busy shaping the Khaim Unde. So when you come here, it's the family that's cooking and it's also the family that is serving you. So ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಲೇಡೀಸ್. ಕಿಚನ್ ಟೀಮ್ ಇವಾಗ ಚಪಾತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇದು ಚಪಾತಿ. ಅದೇನು ಕಡಕ್ ರೋಟಿಯಾ? ಕಡಕ್ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಸರ್. There's also some kadak ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ that I see happening here. ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಏನ್ ಜಿಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ? Exactly, sir. There's some fresh jolada roti being made. So there's some water that's already boiling. The jowar is being sieved, and now they will cook it in that to make the jiggi. And then the jiggi will be combined with more jowar, and finally tattare to make the jolada roti. The flour is being combined with the hot water, and that becomes the base for the roti. And I'm certainly looking forward to tasting some of that roti. So these are the spices that you use? Yes, exactly. We never compromise with the quality. It's a first grade and purely dried, sir. It's a black moisture illa. So these are the main spices. Yes, exactly. Bay leaves, cardamom, cinnamon, cloves, star anise, and ideno jeera. Sajira, sir. Sajira. Iden ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ madam? It's a mutton curry, sir. Oh, wonderful. So ಇಲ್ಲಿ ಕುರಿಯ ಮೇಕೆಯ? Sir, ನಮ್ ಟೈಗರ್ ಮರಿ sir. ಟಗರು. Okay, tiger. so the male sheep. Yeah, exactly, sir. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಾ? ಇದೆಲ್ಲ homemade, sir. It's quite a complex masala in its aromas, huh? ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಇರುತ್ತೆ. So ಇಷ್ಟು ನಾವು ಮಟನ್ ಅಲ್ಲಿ just 3 spoons. For how many kilos of meat? Around it's 8 kilo batch. 8 to 10 kilo batch. I can now individually smell the various components. I can smell the cloves in that. The cinnamon. ಇದರಲ್ಲಿ coriander ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಧನಿಯಾ seed. ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. Because I can also taste the base layer of the coriander seed. ಅದು ಸುಮಾರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಅದರಲ್ಲಿ. ಸುಮಾರು ಸರ್. ಲೈಕ್ ಅದು 1:80 ರೇಷಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಜೀರಾ ಆಮೇಲೆ ಅರೌಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ 20 ದಾಲ್ಚೀನಿ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಯಾರು ಮುಂಚೆ ಅಂತ ರೆಸಿಪಿ ಸೊ ನಿಮ್ದು ಮದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಮತ್ತೆ ನೀವು and does your wife also make the masala? She always cooks everything, sir. How long has she been cooking? She's been, I think 8 years, sir. 8 years. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮೇಡಮ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಇದು ಮಾಡಿ? 40. ಥೋಡಾ ವರ್ಷ ತುಮರೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು
45 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. 45 ವರ್ಷ. ಅವಾಗಿಂದ cooking ನಿಮ್ದು ಊರು ಎಲ್ಲಿ ಇತ್ತು? ನಮ್ದು ಕೊಪ್ಪಳ ರೀ. ಕೊಪ್ಪಳದಿಂದ. ಓಕೆ. ನಮ್ದು ತವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಐತ್ರಿ ಚಂದ್ರಶೀಲ ಅಂತ. ಓ, ಸೊ ಆ ಕಡೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ದು ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಹೋಟೆಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ನಾವು ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹೋಟೆಲ್. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳೆದದ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿತ್ತು ಸರ್, ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. What have you studied? ನಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಜುವಲ್ ಆರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. Oh, so you're an artist? ಯಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಇಲ್ಲಿ ತಟಪಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸರ್ ಇದು ಮಟನ್. ಮಟನ್ ಕರಡು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಮಟನ್ ಕರಡು. ಸ್ಪೈಸಸ್ ಲೆವೆಲ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಕರಡು ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಓನ್ಲಿ ಆಯಿಲ್, ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ದು ಮಸಾಲ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೇ 3-4 It's like a ಎಣ್ಣೆ ಖಾರ ಟೈಪ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸರ್, ಬಟ್ ಕೊಬ್ಬರಿ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ. ಬರೇ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಮಸಾಲೆ. ಇದು ಫುಲ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್, ಫುಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು. ಓ, ದಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಸೋ ಗುಡ್, ಸೋ ಗುಡ್. ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನು? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಕೊನಟ್ ಅದು ಮಸಾಲ ಮೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಸಾಲ, ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರಲ್ಲ ಸರ್. ಚಿಕನ್. ಬಟ್ ಇದರ ಬೇಸ್ ಏನು? ಇದರ ಬೇಸ್ ಸರ್ ಚಿಲ್ಲಿ, ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ, ಡೈಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ನೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್. ಹಲ್ದಿ, ಕಸ್ತೂರಿ ಮೆಂತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಅಗೇನ್ ಹಬೀಜ್ ಮಸಾಲ, ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ, ಗರಂ ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋಕೋನಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕೋಕೋನಟ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಕೋನಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಆ ಕೋಕೋನಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಡ್ರೈ ಕೋಕೋನಟ್, ಫ್ರೆಶ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸರ್. ಸೊ ಇನ್ 50-50 ಅರೌಂಡ್ 60 ಡ್ರೈ ಕೋಕೋನಟ್ಸ್, 40 ರಾ ಕೋಕೋನಟ್. ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ದಮ್ಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ದೊಂದು ಓನ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಯೂಶಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ 2-3 ಅವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಜಸ್ಟ್ 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಕೊಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದು ಭಾಳ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಖಾರ ಬೋಟಿ ಸರ್, ಮಟನ್ ಖಾರ ಬೋಟಿ. ಎಸ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಘೀ, ಮತ್ತೆ ಮಟನ್, ಅರ್ಶಿನ, ಸಾಲ್ಟ್. ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಸೌಜಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸರ್, ಖಾರ ಬೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಾಲ್ಟಿ ಮೀಟ್. ಸಾಲ್ಟಿ ಮೀಟ್. ಖಾರ ಮೀನ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ ಖಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೈಸಿ. ಬಟ್ ಸೌಜಿಯಲ್ಲಿ ಖಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ಟ್. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಸರ್. ಓ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಅವ್ರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸರ್, ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸರ್. ಓಕೆ. ಅವ್ರ ಮಗ ಸರ್ ಅವರು. ಓಕೆ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ಸುನಿಲ್. ಇವ್ರು ಸುನಿಲ್. ಸುನಿಲ್. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಅನಿಲ್ ಸರ್. ಅನಿಲ್. ಮತ್ತೆ ಅದು ಮಗು? ಅದು ಮಗು ನಂದು ಸರ್. ಓ, ನಿಮ್ದು ಮಗು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಗುಸ್ ನೇಮ್? ಶಿವೈ. ಕಿರಣ್. ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಕರ್ ಸರ್, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್. ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇವರಿಂದ. ಎಲ್ಲರೂ full family is occupied in this, and I think that's what makes the food here special, because everyone is carrying forward the recipe of the generations that came before them. When he cooks those dishes, he's carrying forward the recipe of his grandmother, and that's the sense of responsibility that they carry on their shoulders. He's Sunil sir. Namaskar. He's all-rounder. He's all-rounder. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇದ್ದಂಗ್ರಿ. ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಗುಡ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಚನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಹೊರಗೆ ಕೂಡ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು, ಎಲ್ಲ ಲೇಡೀಸು ಎಲ್ಲಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಯಾವ್ದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಅದೇ ಮಾಡೋಕಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಇವ್ರು ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರೇವಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕುಷ್ಕ, ಇವನು ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ. ಇವ್ರು ಮಸಾಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 8 o'clock ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸರ್ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 8 to till 1 o'clock ನೈಟ್. ಮಮ್ಮಿ ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವ್ರು ಸರ್, ಇವ್ರು ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ರೆ ಇವ್ರು. ಮಮತಾ. ನಾ ಸರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಶೈ ಅದ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮೇನ್ ಕುಕಿಂಗ್. ನಮ್ಗೆ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದ. Backbone. Yes, exactly. I just love the energy in this room. The pressure cooker is going. I can smell the aroma of that mutton curry. And then just the manner in which everybody is coming together to cook those dishes. The smiles on everyone's faces. The energy that is so palpable. And I'm sure that's what finds its way into every preparation and out there when it goes to the table. And there was plenty more simmering on the stoves, waiting to be uncovered. ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಸರ್ ಇದು. Chicken curry. So ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಯಿಲ್ ಸುಮಾರು ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಸರ್. ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್. ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಬಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಆಯಿಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಸೊ ಅದು ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓ, ಖೈಮಾ. ಇದು ಕೀಮಾ ಸರ್, ಲೂಸ್ ಕೀಮಾ ಸರ್. ಲೂಸ್ ಕೀಮಾ. ಓಕೆ. ಓ, ಐ ಲವ್ ದಿಸ್. ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲಾವಾ? ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ. ರೆಡ್ ಲೂಸ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ. ಸೊ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದ ಮಸಾಲ? ನಾವು ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಶ್ ಅಲ್ಲೂ ರೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಓ, ವಂಡರ್ಫುಲ್. Well, there's plenty of dishes out here for us to taste. Oh, liver. ಸರ್, ಮಟನ್ ಲಿವರ್ ಸರ್, ಜವಾರಿ ಚಿಕನ್. ಜವಾರಿ ಚಿಕನ್. ಸರ್.
ಅದು ಕುಷ್ಕಾ ಸರ್ ಇವಾಗ. ಕುಷ್ಕಾ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಮಳ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿರಿಯಾನಿ ಸರಿ ಕಾಳೆ ಕೌ ಕಾಳೆ. The language ನೀವು ಮಾತಾಡೋದು ಯಾವ್ದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್? ಪಟೇಗಾರ್ ಭಾಷಾ ಸರ್, ಪಟೇಗಾರ್ ಭಾಷಾ. Patigar Bhasha. Yes, exactly. Because in that I can hear traces of Gujarati, I can hear traces of Kannada, I can hear traces of Marathi, some Marwadi. ಎಲ್ಲ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್. ಕಾಕ್ಟೈಲ್. ಹೇಗೆ ಬಂತು ಆ ಥರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅದು? ಸೊ ಇದು ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಅದು. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೈಲೆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಸರ್, ಚಪಾತಿ ಮೇಕರ್. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ. ನಮಸ್ಕಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ. ತಗ್ಗು ರೊಕ್ಕ ಮಾಡ್ಯಾರ ಸರ್ ಇಲ್ವಂದ ಮೇಲೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ನಾಗಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಸರ್. ನಾಗಮ್ಮ. ಎಲ್ಲರೂ ಗದಗ್ನವರ? ಎಲ್ಲ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಸರ್. ಲೋಕಲ್. ಚಪಾತಿ ಬಹಳ ಸಾಫ್ಟ್ ಇದೆ. ಹಾ ಸರ್. Well, the onions and the chilies and the lemons are on the table, which means the food can't be too far behind. You know, it's such a happy feeling being in that space out there. I'm told this is also where the family lives. So where the kitchen ends, the family's home begins. And I think that's the sort of homely atmosphere that pervades through Ramu Swagat Savaji Hotel here in Gadag. And I'm looking forward to the dishes arriving at the table. ಏನ್ ಸೂಪ್ ಇದು? ಇದು ಮಟನ್ ಸೂಪ್ ಸರ್, ಖಾರಾ ಬೋಟಿ ಸೂಪ್. ಓ ಖಾರಾ ಬೋಟಿ ಸೂಪ್. ಓ ಬಿಸಿ ಇದೆ, ಬಿಸಿ ಇದೆ ಸರ್. ಇದು ಎಡ್ಮಿ. ಎಡ್ಮಿ ಸರ್, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಚಟ್ನಿ. ಎಡ್ಮಿ ಜೊತೆಗೆ ಚಟ್ನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರೆಡ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಟೇಸ್ಟೆಡ್ ಬಿಫೋರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಎಡ್ಮಿ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ ವಿತ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ chickpea and the maida. And what's interesting out here is they make a paste and they stuff that paste into that bread and then they roll it out and it is deep fried. But what's nice here is that there is hardly any trace of the oil that the edmi has been deep fried in. And I'm told this is also a combination with some of the meaty dishes. Well, this is the broth of the Khara Boti that we saw being cooked there. Oh, I'm tasting in that the goodness that comes from the bone broth. I'm told this is only the salt, the turmeric and the meat. I've been nursing a bit of a cold the last couple of days, and this is the salt that just hits the spot. I love that warm feeling as that soup slithers down my throat. All that you're seeing here is the goodness of the meat that has escaped the bones. So I can also bite into minute strands of the meat and also particles of the bone. Dust-like. The liver dry. Liver dry, Khara Boti. I had the soup and now the Khara Boti is also here. This is the texture of papad, but a little thicker than that. There's also plenty of greens speckled through that. I don't know if there's some mint, coriander also that goes into it. Flavor wise, I'm also tasting the chili in that. Flavor wise, it's very similar to a kachori, but a light version of that. Sir, ಇದು ಕೀಮಾ ಡ್ರೈ. Oh, keema dry. Well, the dishes are coming out in a hurry. Here ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇದೆ ಸುಮಾರು. Jawar chili. Nati chili. Oh, I can certainly taste the chili in that. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ. Nagaraj says, ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಚಿಲ್ಲಿ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ, ಇವರ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಇದೇನು ಚಟ್ನಿ ಏನಿದು? ಇದು ಮಜ್ಜಿ ರೆಸಿಪಿ. ಲೈಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ, ಆನಿಯನ್, ಚಿಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ದಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ಪುಟಾಣಿ, ಜೀರಾ. I can certainly taste the spice. I think chili is a foregone conclusion. Really, you have to brace yourself. The garlic kuda idea. ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಇದೆ ಸರ್. ಗಾರ್ಲಿಕ್. Plenty of garlic that I'm tasting also in that. And somewhere a bit of the texture of that putani. Yes, exactly. And idu combination. ಇದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಖಾರಾ ಬೋಟಿನೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸರ್. ಸರ್ ಇದು ಕೀಮಾ, ಲೂಸ್ ಕೀಮಾ. Loose keema. Minch keema. ಕೀಮಾ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. Oh. ಇದು ಮಟನ್ ಬೋಟಿ ಫ್ರೈ. And that's the mutton boti fry. Fantastic.
Khara Boti. I've already lined up a piece of the meat that I want to taste. It's got not too much of the meat, but then more importantly, it's got the nalli. The nalli mule. Oh, I love the texture of the meat. The meat is a sort that almost slides off the bone. I'm trying to extract that marrow out of that nalli mule. Limited success, but nonetheless, I love the flavor of that mutton. You know, what I'm really tasting in this is the pristine flavors of the meat and just a bit of the meat fat that has rendered from that meat as it has cooked in that broth. There's nothing here but just the mutton, the salt and the turmeric. Ashte. ಮತ್ತೆ ghee. Salt, turmeric and the ghee. So ghee first haki mutton fry ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಡೋದು ಸರ್ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿ. Wonderful. I just love this. Perfect cook ಆಗಿದೆ. You have a bit of the bite and then the juiciness. All the juices that ooze out of the meat and the flavor of the fat, of course, embellished with the tuppa. So good. ಇದು ಮಟನ್ ಕರಿ. Mutton curry. ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನಮ್ಮ ಮಟನ್ ಕರಿ ಸರ್. ಇದು ಮಟನ್ ಕರ್ಡು ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಗ್ರೀನ್ ಸರ್ ಇದು. Chicken curry, green masala. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಸುಮಾರು ಬಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, but I can only taste those many items. So I have asked them to give me the ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಸರ್. most famous dishes. Yes, bisi jolada roti. I want to go for some of the dries now. This is a liver dry. We saw this being cooked there. They had chunks, big chunks of the liver, and then they've tossed it. They've dry fried it. Yes. The magic part of the dry masala. Dry masala. I think what's special out here are the various masalas, the various spice mixes that they use. They have a dedicated one for the curry and they have separate one, the dry masala for the fries like this. That's the glisten of the red chillies. I thought this would be very spicy, but I think my palate has already been prepped by that chutney there. What I'm enjoying in this is the slight oily fattiness of that liver. I think a lot of this food is also about balance. So because you've got the spice, the heat, you also have the fat and the oil, and I think that basically complements each other. It doesn't really let that chili, the spice of that chili get too out of hand. Allah? Adu oil mate khara balance agate. ಡ್ರೈ ಅಲ್ಲಿ ಗಾರ್ನಿಶ್ ಘೀ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ. Ghee. ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. So I've been told that the garnish in this is a tuppa. ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸರ್. Quite nice. So good. And now some of that Kheema dry that Nagaraj's wife was shaping into those patties there. And this is a dry, so basically they've first cooked it and then they've tossed it with the dry masala and then also a bunch of other ingredients. I can see loads of garlic, I can see the curry leaf there in that. And I'm sure there's some chili too that goes in. I'm quite eager to try this. The texture of the keema has changed. It was moist and glistening as it was being shaped. I'm loving the flavor of the mince. There's also a bit of the sinew that I'm biting into. And I think that curry leaf brings it all very nicely together. Also tasting the slight pungent hit of the garlic. Oh, that's a jawari chicken. I've lost count of the number of dishes that we have here. So good. My job is to taste all the dishes. But I must tell you that even as I have left this Khara Boti here, even as I left that liver there, even as I left some of that keema there, my heart says go back to one of them. But I want to do one full round before I get back to those dishes. I think next we're going to help ourselves to the loose keema, the Minch Kheema. This is in the green masala. They also have one in the red masala. And also some of the boti. I want to get some of that boti first. I'm tasting in this the flavor of the greens. I'm told there's some fresh fenugreek that goes into it.
the methi, and though that's the flavor that I'm tasting in that. Not gamey in the least. I'm very wary of ordering boti because some places, if they've not cleaned it very well, you can taste the slightly off-putting notes of the animal. But out here, that's not the case at all. And I've been told that the combination with this is also a piece of the Edmi. I've been told by Nagaraj that you got to plonk some of the boti atop that Edmi and taste it. That boti is a texture of velvet. Baili haake takshna, almost karagi hogate. Oh, that's so good. And I think that crisp, light, spicy fervor of the gedmi gives you something to hold on to. That is so good. I love the masala of that boti. Boti super is there. This is easily one of the best boti dishes that I've ever tasted. So good. I normally wouldn't reach for a second serving of the boti, but this is so good that I've got to have it. I just love the freshness of that masala and also the manner in which it has been cooked. Just right to a melt in the mouth doneness and the fresh flavors of that masala. Best boti. ನಾನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೋ ಗುಡ್, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದು ಕರಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದು ಅದು ಫ್ರೆಶ್ ಮಸಾಲೆದು ಫ್ಲೇವರ್ ಸೂಪರ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಐ ಆಮ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕೀನ್ ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೂಸ್ ಮಟನ್, the Minch Kheema. I'm told the difference between the Minch Kheema and the Khaim Unde, the mince there is ground a bit, but out here the Kheema is only chopped. And therefore you can bite into that meat. The flavor of the masala here is very similar to the boti, and I suspect there's a fresh mente, the fenugreek that goes into this as well. So good. Just give me this loose keema and a hot jolada roti. That's all that you need. Super. I must also say one of the best keema. I love the manner in which it is chopped and therefore you're holding on to the flavor of the mutton. The Khaim Unde too I loved. There the meat is ground, so the texture is slightly different. But out here I'm tasting the texture of the meat, of the mutton. Also a bit of the sinew, a bit of the fat that finds its way into that mutton. Everything that I placed in my mouth has been the sort that I want to reach for a second serving of. I think next for one of the chops. This is what they call the chops special fry. So I think the chops is first cooked in a curry and then tossed in a pan. Also the quality of the meat is a sort that is quite consistent, quite even. I think when they fry it again, the flavors of that masala concentrates a bit. So that's really what you're tasting. A slight bitter edge to it. The meat though is supreme. I'm also tasting the flavor of that very complex spice mix that we were introduced to in the kitchen. When you come here, spend some time. Bega banni illi. I think they open around 12:30. 1:30 ಆದಮೇಲೆ rush ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೆ. Come in early so you can enjoy these dishes at leisure. And this I'm tasting the slight salty fervor of the preparation. So good. ಈಗ ಖಾರ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ, ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಕೊಂಡಿದೆ. ದಟ್ ಖಾರ ನಾವು ಇಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಮೈ ಟಂಗ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಜವಾರಿ ಚಿಲ್ಲಿ. See, I'm enjoying that boti so much that I'm going for a third helping of the boti too. I've never done this with a boti. Should tell you how much I'm loving this preparation.
ಅದು ಕುಕ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕರಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. That gashi is spicy, but you can't help but reach for some more of that. Bisi jolada roti, and this time we're going to get it with some of that mutton kardu. This, I'm told, is going to be spicy because it's got plenty of the chili. Out here, the chili directly gets to your throat. That's really the first thing that hits you. What's really nice here is the manner in which that mutton is cooked. Mutton is cooked perfect. There's not a single piece that I've got thus far which has been tough and the sort that I had to gnaw off the bone. It's not the softest piece of meat other than the Khara Boti, but it's a sort that's cooked evenly and cooked all the way through. Busy roti. I think that roti will also help tone down some of the spice of the chili. Also, like, there's a touch of acidity that is there in that kardu mutton somewhere. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾವರ ಅದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಅದು ಲೈಕ್ ಅದೇನು ಹುಣಸೆ ಇರ್ತದೆ. ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು. So I was tasting some of the sour in that, and I've learned from Nagaraj that this is the hunse hannu water that's get added slightly, and I guess that hunse hannu also helps balance the heat. So interesting this dish is. It's a cuisine that I have very limited exposure to, but just understanding the nuances, the fact that you have the chilies and then you have the fat of the meat and the oil that balances the chilies, and somewhere in there there's a bit of the tamarind water too that helps tone down the chili and therefore also giving it that slight sour edge. So good. Every dish that I've tasted thus far has been on a nice scale of relative goodness. On that note, we will move now to that mutton curry, and the difference between the kardu and the mutton curry also here is, in addition to the masala, there's also the coconut that goes into it. So therefore the flavors here I'm expecting to be a little deeper and perhaps also a little mellow than the kardu. A piece of the bone and also some meat. Again, this hot just slides off that nalli mole. The only aspect I find a little irksome is trying to get that marrow out. And I think typically when they use a tagaru, they're basically using animals which is roughly about 14-15 odd kilos. And therefore the marrow also tends to be the sort that's a little more hardened. That's a mutton curry. The flavors are definitely a lot rounded. There is a heat, but that heat is rounded with that masala and also with the coconut. And what's interesting in both the kardu and the mutton curry, I'm tasting that slight edge of sourness that perhaps also comes from the tamarind water in this case. So good. And that meat is cooked just so perfectly. It has also done well to soak up the flavor of that curry. What's also nice here is that everything is made small batch. In the kitchen we saw the Khara Boti being prepared and we saw various batches. So every dish gets that attention from the family members out here. And that's really what I'm tasting too in the flavors on the plate. So good. I'm definitely tasting the flavor of the greens, the menthe, and also of the dried fenugreek that goes into that masala. So the restaurant is getting busier now. It's about 1:45,
on a Thursday, and the restaurant is certainly getting busy, as you can hear from the buzz and humdrum around me. The chicken is okay. I like the curry. But I think when it comes to the stars here, it's mostly the mutton dishes. We have the last chicken dish. This is the Jawari chicken. What we know as the nati koli in a red masala. What's nice here is that the chicken is cooked with the skin. This is the real nati koli. You can see the red color of the meat. You could mistake it for red meat, but this is actually the nati koli. I think the broiler was fine, but I think the nati koli is next level. I was just mentioning as to how I preferred the mutton dishes here, but this nati koli is certainly the sort that does justice to the Savji masala, especially because it's holding on to the skin. And because it's with the skin, I'm also tasting a bit of the smoky flavor that comes when they perhaps roast the skin just to make sure that everything is out. I'm also tasting a bit of that character in the skin. I want to get some more of that green masala, loose mutton, Minch Kheema. What a pleasurable find this has been. When I was planning my stops through this short North Karnataka tour, somebody mentioned that you should try the Savji food at Gadag. I've never really visited this town, so I didn't really know what to expect. But having said that, I've enjoyed all the dishes that have found their way to my table. Of course, to know which were my favorites, you need to refer to the ratings in the video description. If you find yourself in this part of Uttara Karnataka and love your mutton, I would certainly recommend a stop here at Ramu Swagat Savaji Hotel here in Betagiri, Gadag. On that note, I hope you enjoyed this slightly indulgent tasting. Until the next time, take care, stay safe, stay strong, and happy eating. ಇದೇನು Sir, chicken biryani. ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಯ್ಯೋ ವೆಲ್ ಬರೀ ರೈಸು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು Well, it turns out that the biryani just got ready, the chicken biryani, and so they requested me to taste a bit. This is a basmati rice biryani, long grain. Certainly tasting the flavor of the fried onions in this and much of the hard spices. Bisi ide. This has just come off the dum, I think. Mutliki hagta hai, last to bisi ide. Loads of flavor from the fried onion and the whole spices. So I guess if you want a spot of rice to finish off your meal, you can certainly try the biryani. But after tasting all these dishes, I really wonder if you will have space. What's nice here again is that the chicken is cooked with the skin. So therefore, that will also lend some of its flavor to that biryani. ಅಷ್ಟು ಬೇಡ ಸರ್ ಮಮ್ಮಿ ನನಗೆ ಚೆಕ್ಔಟೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಕೊಡೋದೇ ಅದು ಐಟಮ್ಸ್ ಸರ್ ಬಾಕಿ ಏನು ಐಟಮ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು 3 ಐಟಮ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು ಸರ್ ನೀವು ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಬಂದು ಅದು ನೋಡಿ ನಾಗರಾಜದ ಒಂದು ಕನಸಿತ್ತು ನೀವು ಬರ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ ಅದು ಬಿಡಿ ಅದು ಕನಸು ಪೂರ ಆಗೈತ್ರಿ ಸರ್ ಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಇಷ್ಟೇ ಕೊಡಿ ಸರ್ I will just add to it then 1800 ಸರ್ ಬೇಡ ಸರ್ No, ಅಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ನೀವು ನನಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ. Well, it's been a bit of a struggle trying to get the bill out of the folks here, but all that I've eaten is roughly around 1800 or 1900 rupees, which is what I've paid, and it's a sort of food that will happily feed at least 4 or 5 people, with some additional jolada roti, of course. If you'd like to support the work that we do at Food Lovers TV, do consider joining our membership community on YouTube by hitting the join button below or on the home page and receive special privileges like behind the scenes footage, shoot updates, access to live Q&As and a lot more. You could support us on our Patreon page as well. For more info, check out the links in the description below.
If you like this video, don't forget to subscribe, like, share and leave a comment below. Happy eating.